कि कम्युनिटी की आपां किवें सेवा कर सकीए ताकि लोकी बिना डॉक्टर देखे तो किते सफ़र ना कर। My view is that this is a very historical, bold step. You know, you have to wonder what has taken so long, because at every step of the way, not only did they have the input from the opposition, but they've actually been meeting, this government's been meeting time and again with physicians. Who were fully qualified, they have done their exam, they've done the first MCQ exam, and they were sitting at home and they were not finding position. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। I went to many homes and it was parents of medical students, and they found it incredibly frustrating. ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਕਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੇਬੀਅਨ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ USA, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। Announced the policy, I think that was one of the issues he was saying, why do we have so many people sitting at home? That's going to help people. We're talking about 1 in 5 British Columbians, no doctor. Yeah. So, you know, he took a leadership role, even in the opposition, to put out ideas that are good. Sat Sri Akal and welcome to CJ Sidhu Show. This show is a special edition, and the reason being, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ NDP government ਨੇ new premier Mr. David Eby announced a special program for doctors. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ doctors ਦੀ big shortage ਹੈ British Columbia. There's a 1 million people without a physician, and it's causing a lot of problems, and in a smaller communities even a bigger problem. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ Sunday, so just yesterday, Adrian Dix and Premier Eby announced this program. So ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ FYI ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨੋਰਮਲੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, and he's a politician, he's a medical doctor, he's a community activist, served as a MLA in 2 provinces. Very few people did that. Winnipeg, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ in a last Gordon Campbell's government, he was a minister as well. So a lot of political experience and obviously a medical doctor. So ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ announcement ਹੋਈ ਹੈ doctors ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ expert opinion ਦੇਣਗੇ। And my second guest is Elenore Sturko. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ introduction ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। She is a newly elected MLA from Surrey South. She lives in Surrey South and have a extensive knowledge of lot of topics. She was a TV personality in Kamloops, starting with CFJC in Kamloops, and then she was in a public service, a little bit reservist at the army, and on and on. So to make a long story short, and the last was as a staff sergeant, was a spokesperson for RCMP, and since she is elected as a MLA from Surrey South, she resigned as a RCMP officer October 1st, 2022. Dr. Cheema and Ms. Sturko, welcome to CJ Sidhu Show. Thank you. Thank you very CJ. much. You're very welcome, and I will start with you, Dr. Cheema. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। nothing happened about that. And then we talked to BC Liberal leader Kevin Falcon as well and briefed him, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਦੈਟ I'm here as a physician and as somebody who has been working on this project. I call it a project because it's ever evolving for the last maybe 35 years. Even when I was in as a MLA or as a minister or as a somebody who has been advocating on this issue for a long period of time, my view is that this is a very historical, bold step. Because the shortage of doctors, the issue to resolve hona to some extent, but I think jehdi sab to important gall hai the foreign medical graduates who were fully qualified, they have done their exam, they done the first MCQ exam, and they were sitting at home and they were not finding position to upgrade their knowledge and their training. So Dr. Saab, that's called residency, is it? Yeah, no, it's called residency, but at the same time, unless they have a position, they can't practice. So the government has to create a situation where they have to have some spots for these people. So ਜਿਹੜੇ international medical graduates ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ. They come from all over the world. Some of those students are born and raised here. Their parents have sent them to either UK or Australia or other parts of the world. So when they come back, they can get a license to practice because there are requirements. You have to fulfill them. So, Dr. Saab, sorry to interrupt you. Yeah. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਾਸ ਏ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ. ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਯੂਨੀਕ ਫॉर BC, ਇਟਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ. So many graduates, not only from India or Pakistan or Fiji, they're from all over the world. ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ. ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹੈਡ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਥਵੇ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, 3 different type of ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ, but at the same time even Kevin Falcon I think about 3 months ago, yes, and he had the same kind of policy. He said we should be actually ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ position ਹੈ ਨਾ to increase the position to up to 150. So to be fair, I think both parties are supporting this. ਮੈਂ as a physician ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ. ਸੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ. ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, including the opposition. Both the parties have actually been advocating for this position, but somebody has to do it. So I think it's a very good start, but we'll see how it unfolds over a period of months and years to come. There are so many issues that need to be resolved, but it's a good step. Elenore, Dr. Cheema gave his perspective based on what he heard from the announcement yesterday. So your party, BC Liberal Party, you're in a opposition. So far, what are your take on this announcement? Well, I'm happy that the NDP is finally taking some action. And, you know, Dr. Cheema is right. The reality is that this was more than 3 months ago. It was about 100 days ago, actually, that Kevin Falcon came out with a 10-point action plan for 30 days and increasing the number of residencies for foreign trained medical students is certainly one of those parts of that 10-point plan. So, you know, you have to wonder what has taken so long, because at every step of the way, not only did they have the input from the opposition, but they've actually been meeting, this government's been meeting time and again with physicians
and their colleges all across British Columbia. And Dr. Cheema is right that the students who we're talking about and the medical graduates we're talking about, they come from other countries, but a lot of them are actually Canadians. Yes. And actually, when I was on the campaign trail, I went to many homes, and it was parents of medical students. And they found it incredibly frustrating because, so these were Canadian kids that either couldn't get into UBC because there was not enough seats, or they decided they wanted to go to Ireland, Australia. Some were going to India, like just different countries Yes. where they would have a greater chance of having access to a medical program. But all brilliant students, doing very well. And the problem is that once they graduated, it's the residencies. And the number of residencies we wanted to see was at least 150. And that would go alongside with an increase to Simon Fraser University to have a new school built, which was actually a medical school promised in 2020. But, my biggest concern with this, and I hope that it moves swiftly, because there are many doctors who would be willing to come to Canada, but we're competing now with other countries, even the United States. And I know that there were some people that would like to come here, but it's easier for them to get a residency in the States, and they pay more. So for us, we need to make sure that we stay competitive and that they actually follow through and get this done. Because, just like the medical school that was promised in 2020, it's now been bumped to 2026. We don't have time to waste. They need to work hard with doctors in the colleges and, the hospitals to make sure we can get these funded residencies going right away. So, Elenore, Sturko, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਹੈ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਕਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੇਬੀਅਨ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ USA, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDP ਨੇ, ਪਰ ਐਲਨੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NDP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ one point I think ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ LMCC ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ। That program, I think we need to explain that program will help many graduates who probably haven't passed the exam yet, or maybe they are in the process, but those physicians can work under somebody's supervision. Like you. Yeah, no, not like. There are many guys like me. I'm not the only one, but I think that's a very good step. But that's what also when Kevin announced the policy, I think that was one of the issue he was saying, why do we have so many people sitting at home? And I think this is very clear. It's about a public service. So I think overall the winners are the community will win out of this situation, but they need to move forward very fast. पर मैं समझना भी ये फिर भी ये बोल्ड स्टेप है। सेकंड जड़ा ना एक गल मैं सारे ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, एक one of their policy was the announcement is that the people before they come, they should know whether they are eligible to practice medicine or not. That's a very good point. But that is not the only responsibility of the province. As I know, it has to go through the federal government. Federal government has to tell their offices outside the country that if somebody is applying as a physician, whether they are qualified to practice in any province, not only in BC. So I think they need to establish some kind of program. So when people come here, it's going to be it's not a challenge for them, it's an opportunity.
Second, what Elenore has said is very clear. I think there is a perception out there that we are the only country where the physicians are required. There is the deficiency of shortage of physicians all across All the over world. the world. Every place has a deficiency, either shortage of doctors or nurses or other healthcare professionals. I guess everyone was focusing on nursing for a long period of Yes, time. yes. And it's about time they are focusing on international medical graduates. And I think we should give them all the opportunities. And the best thing is that all the parties should work together, make sure this happens. And there has to be a cooperation between the province and the federal government. There must be some mechanism. And I think the third part, which you said very clearly, that people who are trained in USA, anybody who has done 3 years of training, that's what I saw from the news or read from the news, and they can come back and practice medicine. Whether it's not clear whether if it's a family medicine or internal medicine. I don't know what is that, how they are going to define it, but I think it's a good opportunity. But I think it's a good step. It's a positive step. Hopefully, others will follow. I think other provinces will follow. The time has come when people should realize that Canada is not the only country who's looking for skilled workers or immigrants. Yes. Everyone is going to be going after them. So we should be proactive. Yes, sure. Yes. So मैं समझना भी सारे वास्ते ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे आंदे ने पढ़ के second mortgage लेके बच्चे पढ़ाए ने लोगों ने. People are working hard to pay for their education. Definitely. So we should use all the resources. So Elenore, going back to the same question, is the plan Kevin Falcon 100 days ago you mentioned said about this medical doctor shortages in residency. What is the plan David E.B. announced versus what is your plan? Well, they're very similar. I think one of the biggest things... You think they stole from you? You know what? I don't want to ever say stole. I think, you know what? But you know, when there's a good idea, but this is why we put things forward. Honestly, I really give Kevin a lot of credit because we don't get into public service, or at least you shouldn't do it just for personal gain. This is about giving back to the community. And when there is a solution that's going to help people, we're talking about 1 in 5 British Columbians, no doctor. Yeah. So, you know, he took a leadership role, even in the opposition, to put out ideas that are good. And, you know, the fact that now we have the NDP following through on that idea, it's great. My only criticism, honestly, would be that why have they waited so long? Think of how much anxiety, or you guys get some credit for that as well? Well, you know what? We'll take the credit. Why not? But, you know, it's about working together. You're right. But I think my criticism is that it waited a long time, like a lot of their announcements have. And that's unfortunate because it comes at the expense of British Columbians. So मैं इन्होंने पूछा सी कि थोड़ा जिहड़ा प्रोग्राम है BC Liberal दा ते जिहड़ा अपने मिस्टर E.B. ने अनाउंस किया NDP ने की फर्क है? ये कहते प्रोग्राम बड़े सिमिलर है. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਈਸ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੋ ਦੈਟ ਫਾਰ. ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ RCMP officer, you don't want somebody to say that they are stealing. No. So having said that, so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. Dr. Gulzar Cheema as a specialist and a medical doctor, and Elenore Sturko ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ MLA ਹੈ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ. ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੰਬਰਸ, and you said over 100 and Kevin said that, but they said it will be from 32 seats to 96 seats by 2024. ਇਹ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਨੇ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਟੂ ਸਟਾਰਟ. ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਫਸਟ ਸਟੈਪ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ. ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ. But if you would ask me, is that going to meet all the needs of all people? It's not going to happen. It will take some... ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਕਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਐਲਨੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ NDP ਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਇਹ,
ਪਰ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ SFU ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਉਹ 2020 ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਕਰਤਾ ਵੀ 2026 ਚ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, my colleague can make a comment on that. I'm going to stay away from that part because I think my presence here is so important from a community perspective that we have been advocating for this for a long period of time. I know that I know so many graduates, I know lots of parents, I know people across the country who are fighting for this kind of situation to arrive. So I think we should give it credit where credit is due, but we need to make sure that we keep on pushing forward so that we can have a shortage of doctors ਦੀ ਵੀ solve ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। 3-way ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 100%। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨਾਲ I've been talking to him for a long period of time, and so he was very positive about what I told him, what we discussed. I think we ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, it's a beautiful time, it's a great time to have this kind of policy to come forward. So I think credit goes to the government because they are the government of the day, but the opposition has supported this. They came forward. Kevin Falcon has a lot of experience in this issue, and I think he was talking to a lot of community members. He met with a lot of people during the campaign, and I think a lot of them, they made promises. So those promises, one of the promise was to take care of this issue, and I believe that that promise has been kept by them. And also I think the NDP government is the government of the day. You are putting me in a very difficult well, they spot. haven't kept it yet. Yeah. They never kept the promise yet. Yeah. They made an announcement, which they're very good at. Sure. And I don't think that the target is aggressive enough. Yeah. We have such a significant problem, wouldn't you agree, Dr. Cheema, that like, you know, I would have liked them to see pushing closer to that 150 residencies because, and, you know, we have to look at the capacity of trainers, obviously doctors that are able to train, but when we're at such a deficit, we need to be as aggressive as possible to try and attract as many, you know, if you build it, they're going to come. So if we have as many residencies as possible, we could get people from all over. Absolutely. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 150 ਸੀਟਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 94 ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 2024 ਤੱਕ। So Elenore ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ speed up ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ program. And another thing, Elenore, going back to you, your party, BC Liberal, always accuse NDP of making a lot of announcements. It's pretty typical, but they are not delivering on that promises. I still stand by that. You know, I really do feel like, you know, take the Cloverdale Hospital, for example. They have promised to have shovels in the ground 2023, and yet its only budget allocation was $2 million so far, which they only put into their budget this year when the opposition started to question them about it. $2 million for a hospital isn't even enough to get the plans done. They promised to have the shovels in the ground by 2023, which is only a few months, you know, away here. We're in December almost. And they're still, Fraser Health has just now released a survey for people to say what they want the hospital to have. So I don't see it getting done. Again, you know, it's just like this college, the medical school. It's okay to make promises and things get delayed, but you know what? Don't bite off more than you can chew. Be realistic so that you don't disappoint the public. It's not fair. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BC Liberals always ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ NDP ਵਾਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ, ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, BC ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣ,
we don't have that. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ. Well, not only healthcare, just for our viewers' knowledge sake, is we have a shortage of people in every industry. Like in Canada, we have a shortage of 1 million people, and then we are dealing with the shortage of people, inflation, all the other factors. It's all interrelated, though, because part of our problem, even with getting people attracted to your teachers, laborers, is that our cost of living is so high, and there's nowhere to live. So, you know, all of these things are related, because even if you were, say, a nurse graduating from nursing school and you have a backpack full of debt, are you going to choose a very low cost of living province, or are you going to choose the province with the highest cost of living in North America? And our next door neighbors, Alberta, is very aggressively advertising. I know. So government is advertising to attract people from other provinces, and they bragging about the low cost of living. So we need a holistic approach to what we're doing. You know, we can't, having the residencies and stuff is going to be awesome, because I think we will attract doctors. But even with a doctor, and you know, they're going to need a place to live too. They're going to need to have a cost of living. And, you know, Alberta, I'm sure, also will be looking for doctors. So we really need to tackle all of our cost of living and everything if we're going to solve a lot of the labor shortages that we have. So ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, rents are going up, everything is expensive. ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਹੁਣ। Yes. Not only Canada. Dr. Cheema, just for your sake, Elenore, that, you know, shortage of people, and their people were attractive, you know, in third world countries because they wanted to come. But now we have need of those people. 100%. Like I said. Absolutely. And what hone pena ke and Dr. Cheema, sorry, always said that. But you know, that, you know, you're not begging to come here, but we need you. Yeah. Absolutely we do. We need workers. But those workers must be respected. Their credentials should be recognized. I mean, you have to start with whether it's a legal profession or a medical profession or a plumber or a technician or an electrician or a builder. You have to establish some kind of program. Very good point. I'm not sure that whether the government has any special program, but I think it's about time they should start looking forward to make sure that people are comfortable when they come here. They have a place to stay, they have a place to work, they have to have infrastructure. Within next, I was told within next 10 years we are going to have, say, 500,000 more people in Fraser Valley from Surrey to Chilliwack. So how you are going to provide them services like hospitals or a nursing school or medical schools, and whether one medical school is going to be sufficient, I don't think. I'm very sure, because I think we need to have a special program. We should have I think this was a great opportunity today for the government to look at a special program, setting up, say, 200 spots. Yes. For example, 200 spots for 2 years, get all these international medical graduates part of that system, give them a training, let them pass their exam, get them their certificate, go through the college, fulfill all the requirements, and then start practicing. So if you have 2-3 of these kind of rotations within 4-5 years, we will have additional doctors. We will be fine. Absolutely. In that case. So ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ are the same, Elenore. So where your party stands on credentials, we are talking about for a number of years with the federal government, provincial government. So, you know, plumber is a plumber. He might need to upgrade his education to Canadian standards. We totally agree with that. But, you know, they should have a timeline. Lawyers, engineers. Engineer is an engineer. Structural engineer is the same thing. Structure you're building in India or Dubai or you're building in Canada. The basics are the same. So any your take on the credentials? Well, the federal government, in terms of, and so this isn't really in our wheelhouse, but in the federal government, they have
through the immigration program, certain trades, certain professions that they're looking at. And then, yes, they need to have those conversations whether or not the skills and education is equivalent to what we have and what our standards would be, so that they aren't led, let's say, they're not misled into thinking that they'll be able to receive their accreditation here. Like, for example, some nurses, when they come to Canada, it's only a matter of actually upgrading a couple of courses. So it's not as complicated as for some other trades and skills. But we also have different standards for things like the clinical practice times, like, you know, the what they're doing with the doctors. Like, you have to actually have time on the floor being supervised. And in other countries, that time is shorter than it is in Canada. And so they may have to, even though they're fully accredited in another country, they still may have to do some practice time here. And, you know, that actually helps them get into the groove, be able to practice doing things the way that they do in Canadian hospitals and in Canadian trades as well. But I think first and foremost, what we really have to be looking at, especially to attract workers in the industries we need, is building the houses and making BC affordable so that people want to come here and they can find a place to stay so that they can work in our trades. So Elenore ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਲੋਅਰ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ in lot of fields, engineering वगैरह, so upgrade करके Canadian standard आके जे credentials streamline कर दें था ओदा भी डॉक्टर साहब बहुत फर्क पड़ेगा। You know, the most important thing is to have those credentials certified before they come. हाँ जी। You cannot tell everyone that once you come here, then we are going to assess you. Assess them at the port of the entry. Then tell them you're going to need 6 months, 1 year to upgrade. You have to know, you must understand the knowledge of the country, of the system. You have to know the hospital system or the practice responsibilities. The rules are different, responsibilities are different. That's a given. But you have to be upfront. And I think the province can do only so much. It's the federal government. They have to come up with the policy, work with the province and let them know that this is what is going to happen. You can show the numbers that we are going to have 450,000 people. One of the, doctor, one of the things that I found on my campaign was, and actually I had a few doctors that are trained in different countries come and walk with me because they want to talk to me about what's happening for them. Part of it is that there's not enough seats for the Canadian qualifying medical examination. So here in BC, I don't know the number, but, you know, there was more people able to write the test than there were chairs available. So we had doctors who are trained in other countries that are actually already practicing physicians. One guy was working in other countries performing charity work as a physician, but he couldn't get a seat here in BC. He had to fly to Alberta to take his medical qualifying exam. And like, to me, that's a missed opportunity because, again, we're letting someone who could become a doctor in BC go to another place where, of course, they're going to try and recruit him. So we need to make sure that we have spots for exams. So like when, as Dr. Cheema says, when people come from other countries, they know if they have to take exams or what they have to do for the credentials, that they have access to it so that there's no delay. Build those seats for all the educational programs so that whether it's a doctor, lawyer, or whatever, their trade they're in, that they know what they need ahead of time and that there's a spot for them here to get that accreditation. So ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰਸਨਲ experience as an expert being a medical doctor and being a politician as well in one or other way. And so ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ credentials ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਐਲਾਨੋਰ ਸਟਰਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਸਟੈਫਨੀ ਕਡੂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟੂ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਉਹ ਨਵੇਂ MLA ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਫੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜੇ NDP ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ
one of the I will invite Mr. EB on my show this coming Thursday. I still have a spot available live 7 to 8 o'clock. So Mr. EB, Mr. Adrian Dix, Health Minister, you're most welcome to come on your show and clarify a lot of the issues that Elenore and Dr. Cheema brought. That's all. The ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ about this issue ਜਿਹੜੇ we have to be fair. Oh, definitely. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MLAs ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾਟ 1 to 1 ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਓ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਸਟੈਪ Yes. Take one more leap forward and just say let's... Well, like Elenore said, don't just promise, deliver it. No, and also take one more step positive and just say that let's expand these seats to say 200. Yeah. And you are having a medical schools. We already have a teaching program out of Surrey Memorial Hospital. Expand that program for international medical graduates. Don't wait for a medical school. Establish a program. There is a system set up. Physicians are available to help them, and we are all here to help. We are not asking for a job. I'm not asking for a job, but I'm simply asking but I'm simply asking that a opportunity बहुत अच्छी है. It's a good opportunity. Our conversation must take place. Kevin and I talk about this all the time. He has been meeting with a lot of community activists. He meets with a lot of people about the credentials and other opportunities. But the discussion must take place in an open and honest way. That's why we can progress. And I would just say, I would ask all the local MLAs to continue to ask more. Definitely. The discussion and the conversation have to be through the media, on one-on-one social events, because, people are all concerned about that, Elenore. And so having said that, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਐਡ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ the issue what is important for the community. very good point. And ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ viewers ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ green, liberals, NDP, everybody comes on my show. I talk to them. And apna end of the day, like Dr. Cheema said, what is the best for the community, for the average people, working people? What these are, how we can make them accountable if they are in a government, or you guys sitting on the opposition benches to make them accountable. So mere show da always ehe hunda eh nahi abhi kise de assi kichad chalna. It's a very welcome announcement, as Dr. Cheema said, but how we can fine tune ਜਿਵੇਂ number ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2024 ਤੱਕ 94 ਹੈ BC ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 150 ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 200 ਡਾਕਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ another thing, I was talking to a business person today, young guy, Canadian born, and the wait times, like that guy have a medical doctor, the frustration of not getting, like wait times, not getting an appointment on the phone, and if phone disconnected, you have to go through the whole cycle again. And Dr. Cheema can add to that. But what are your take on that? Well, it depends, so if we're talking about the wait times for family practice, I mean, that's going to take some time before that recovers because, even though we asked for having a change to the way that family doctors are funded more than 100 days ago, our party asked for that. It still took months before the NDP finally negotiated a change to that with family doctors to ensure that it would bring down the cost of running a practice, because it's like running a small business. They have all the overhead costs. And then we need to look at the way also that doctors are being paid for their time, because there's a lot more than just seeing the person. Dr. Cheema, I'm sure, can tell you it's paperwork. And if the person needs tests, they have to write a lot of paperwork and for that. they increased the compensation for doctors recently. We will talk about that. It's going to take time, though, still. Because, unfortunately, the demand is so high. And what we're seeing now as well is, with, COVID and a lot of health concerns coming forward,
Our emergency rooms, you've probably seen the news in Surrey, what's happened at Surrey Memorial with especially in pediatrics. It was only ever designed to see 75 patients, and they're seeing 250 patients a day. Wow. And so we have hallway medicine even for the kids. One of the things that's really made that worse is the fact that we have a supply chain problem, and there's no children's Tylenol, Motrin. A lot of parents who could normally treat fever and pain at home, they don't have any alternative. So, that's something that we've raised with the government to work on that issue. We know that just across the border, they have these medicines. Surely they could have done something to get some medication, or have compounding pharmacies make it, so that if someone comes to the emergency room, they can just get some medication made here in BC, because, it brings parents with kids with fevers into the emergency room when they normally would treat them. Totally. So, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਐਲਨੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 70-75, ਉੱਥੇ 200 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਇਟ অর ਨਾਟ, I went to Shoppers Drug Mart for other reason, and then somebody asked for kids medication. She had to open a safe cabinet behind the counter to give him a limited supply, whatever they allowed to give. Yeah, CJ, do you have a calculator with you? Let's calculate. There's 1 million British Columbians without a family doctor. Average doctor has probably 12 to 1,500 patients. That's the WHO's recommendation. If you divide 1 million over 1,250 patients, how many doctors we are going to need? Well, first of all, so I will just come to that comes to 12 million. Like if each doctor have a 1,200 average, with a million. So कितने डॉक्टर की जरूरत पैनी? How many doctors? Wow, that explains very easily how many doctors we are going to need. This problem is not going to go away within a month, 2 months, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. It's going to take a long time. They need more spaces, and I think that's very clear. 1,250 patient da hoye, that means 1 lakh piche kinne chahiye doctor. Is that a simple math? What is the calculation? 800 doctors. One of the things too, like I have. Our Maraj, sada cameraman, very very intelligent. He calculated, because by the time I open my phone and calculate, 800 doctors. 800 doctors. The mother shortage again. So this 94 number or 200 number. We need more. Well, and as patients get older, like I've heard people call it the silver tsunami, right? The population older, then we're seeing more complex cases too, right? So someone who might go into Dr. Cheema's office, instead of needing just a half an hour to talk about something, they have more health concerns, and so they need to take more time. Well, we are part of that silver tsunami. So this I don't know about it you. takes more time though. Well, I got the silver on, I guess, yeah. So, but if you look at the combination of doctors package, I use the color. Right. So CJ, if I don't use that, I will be looking like that. If you look at the doctor's package plus the announcement, I think this will help, but we need to do more. Yeah, definitely. So let's switch gear a little bit. You're a political person now, and since Mr. EB came to a power in a short period, he is like spending money like no tomorrow. Announcements so far accounted for $1.2 billion. And there is more he's announcing. 2 questions. Is it prudent to spend money like that? Elenore, to you. And is he ready to pull the plug and announce election? So on your first question, I think that the horrendous part isn't the amount of money. It's that they waited to make these announcements for David Eby. So all the times. Is it a vote buying strategy? Well, he said himself, he was asked by Rob Shaw, another journalist, why are you just making these announcements now? And his answer was, because I told you I'd hit the ground running. So they saved up all these announcements to try to make David Eby look good, and British Columbians were suffering. Why not start earlier? Many of these plans that they've had have been sitting unsigned on desks
with the NDP for months. Just to look EB. Just to make EB look good. And it's come at the expense of British Columbians' safety, their health, their wellness. And I don't think it's the right thing to do. That's not what someone who cares about you does. That's a calculated politician. Do I think he's going to pull the plug and call an announcement for an election in the spring? I honestly don't know. And in terms of spending the money, do I think it's prudent or not? Well, if the money is there and it needs to be spent on healthcare to help British Columbians get a family doctor and to have wellness, it's money well spent. If it's money spent on safety, it's well spent. But what I don't agree with is hoarding it all to try to make yourself look good. When it's time to spend the money to get doctors their residencies, you spend it. But you shouldn't be holding on just to try to make yourself look better. We need to serve British Columbians first. So मैं Elenore ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਲੇਟਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਦਾ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ actually the another announcement came today about 409 million so that's almost another half a billion almost so ਮੈਂ Elenore ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ Elenore ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਟੈਲ nobody can predict that but you know the way things are going Dr. Cheema like you are a medical doctor but you're a political specialist as well no I'm not well you spend all your life but it's up to you if you want to make a comment that what is the indications here that you know I don't want to be judgmental but at the same time I think people when you go serve the public you should always keep public's interest in the first foremost definitely and yes. I think that people have to judge but at the same time I think progress is being made more needs to be done if I would as a citizen of this province if I think down the road within 5 year 10 year I would like to look at the plan as somebody who has worked very hard like you and many other millions of British Columbians who are getting gray hair they are waiting for something silver tsunami and Elenore call it and we are going to need infrastructure we are going to need roads we are going to need hospitals we are going to need more school more training spaces we're going to need more home care we are going to need a modified system we need to have people who will be able to go out there and work hard and also enjoy the life and I think those things needs to be talked about and openly and honestly whether this is the pre-campaign or post-campaign I think these people are smart they will judge but at the same time I think the progress is being made we should look at that from that angle let the political pundits look at from a different angle but as a community member ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ this is the progress is being made you have to judge very well said ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ and Elenore I always ask that question because you know being a student of economics I used to teach in India in a college and here as a financial planner you well and dandy you need to spend you are spending money how you're going to balance the books because you know this heavy debt will leave behind our next generation to pay is that fair that they are paying and if we have a windfall that we have recently in British Columbia is that not a prudent to pay some debt and spend some what are your take on that I think for sure we need to balance the books, but you know, it's about our philosophies, our economic philosophies as well. On the one hand, you have a government that's raised taxes, 30 different taxes since 2017. And then on the other hand, you have the BC Liberals who are, you know, really a free enterprise party. We like to support a free economy and support businesses so that we can grow our economy that way and not have to rely
constantly raising taxes in order for us to generate revenue for the province. But, it's important for people to always remember that governments don't have money. It's your money. It's your money. It's the people's money. And the thing is that no government should be sitting on a huge surplus like this government is. And meanwhile, people are suffering. There aren't enough schools in Surrey. We're having born at Surrey Memorial Hospital half a classroom's worth of babies every month. We cannot hardly keep up with the amount of demand we have on our schools. We don't just need the Cloverdale Hospital, we probably need much, much more than that. The Lower Mainland could use another trauma center. There's just so much to be done that, we don't, of course, want to saddle future generations with debt, but we also don't want to make people suffer. We need to look at priorities, and I think right now healthcare is certainly a priority. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਔਰ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਪੇ ਦ ਡੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ 30 ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ. So once again, thank you, Elenore, and thank you, Dr. Cheema. You both have a couple of minutes to say your final comment. Dr. Sahab, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਿਆਪੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਪਰ 200 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 96 ਵਾਲਾ ਇਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 200 ਦਾ ਕਰੋ 200 ਦਾ ਕਰੋਗੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹੋ ਮੈਂ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 150 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ ਸੋ ਇਸ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ MLA ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਗਲਾਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਫੁੱਲ. Thank you, Dr. Cheema. You're always positive. So, Elenore, your final comments. Yeah, thanks for having me. Nice to see you again, Dr. Cheema. I agree that, we have to look at things as it's a positive step forward. This is something we've been calling for over 100 days. So it's finally nice to see some action. I'd like to see a much more aggressive plan to have even more residencies and to have more of the bureaucracy around foreign trained people who are professionals to come here and to be able to practice their trades. And, I really look forward to being able to still, yes, we're in the opposition. And people often see it as a negative role, but it's not. It's part of really pushing. And I feel that if we hadn't been so vocal, holding this government to account every single day in the session this fall, letting them hear from our constituents who have been suffering as a result of our shortages, that's really helped keep the pressure on. And now we have these results. So yes, we're a little negative sometimes in the opposition, but regardless of what party's in the opposition, that's the job, is to make sure that we press the government to do the right thing at the right time. So Elenore ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸੋ once again Elenore and Dr. Cheema, thank you for your time and I will invite you again and I will also like to invite NDP Health Minister Adrian Dex and Premier EB. You can give our station a call. My number is everybody, all your handlers have my number. Give me a call and come on my show, give your point of view. So thank you for special edition of CJ Sidhu show.
ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੰਬਰਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਰੇਬੀਅਨ 'ਚੋਂ, USA ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NDP MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ the good thing is congratulations to NDP government for at least announcing the first step, as Dr. Cheema said, but he said that's not enough because the way our population is growing, the way the shortage is, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ 150 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।